Ma insomma, perché il mondo dello sport rappresenta per il Friuli Venezia Giulia, ma non solo, per il nostro paese un valore aggiunto, quindi valore dedizione, sacrificio, cultura, formazione soprattutto per i giovani. Abbiamo voluto riunire tutti i nostri campioni e oggi abbiamo visto ce n'è davvero tanti per ringraziarli e per farci raccontare un po' le loro esperienze legate al brand Io sono Friuli Venezia Giulia. Part of Udinese Calcio. This is my first year now. First year? Yeah, first year, yeah. Okay, how does it make you feel? Yeah, it's nice. It's been a nice year for me, a nice year for the team as well. We started really good, finished not so good, but yeah, it's like this, good season. From table tennis. I'm very happy because from 2019 I'm the first of the world ranking in my categories to class 2 of para table tennis. Lodovico De Angeli. Town is really special to me, even if this season ended in a way that we didn't want to. But still, it's a privilege and an honor every day, like from the first day till the last. Mara Navarria. I play fencing. At this time, I'm ninth in the world ranking, and until 2 weeks, I will go to European Championship. Grande tiro per Marco Bertossi nella scherma.